happen. Esto tiene que suceder. So if we are sent Si ones, nosotros somos enviados, so if we come to an y area, vamos a un área, that is what we like to produce. esto es lo que queremos que se produzca. We like to find Queremos encontrar disciples, discípulos, form them in communities, formarlos en comunidades and multiply. y multiplicarlos. Then we have a DMN. Entonces tenemos un TMM. That are the three values. Esos son los tres valores So the principales. sent one bring it. El enviado lleva estos valores. That's always the three values. Son siempre estos tres valores. We bring it, maybe we. They are all already doing Y it. están haciendo esto. Only now Ya están poniendo en práctica. they Solo don't ahora, look only for themselves. They look, is everybody in the lo house? único adicional que hacen es no All- mirar solo a ellos, sino a Are los all demás. in the house Los diáconos en la casa y el anciano a todas las casas. able to develop, to live out these Darse three cuenta si values? la gente lo está viviendo o no. So the New Testament leader level Así que el liderazgo del Nuevo Testamento is really not complicated. realmente no es algo complicado. Today we think Hoy pensamos, leaders, el líder wow, has to go to a Bible school. tiene que ir a una escuela bíblica. Maybe he needs some social studies. Necesita estudios sociales. Maybe he need even some management abilities, you know. Una capacidad de administración. Yeah, of course. If you have a church with 3,000 Si people, tienes una iglesia de 3,000 personas and if you manage such y administras algo así, a factory, como una fábrica, ¿qué es such a esto? church Una factory, iglesia fábrica, you have to organize the food hay que and organizar la comida, all the program todo el programa, and the films and y the las CDs películas and y las... you need managers. Necesitas también habilidades administrativas. But in the house, Pero en una casa we don't need managers. necesitamos administradores. We need servants Necesitamos siervos who encourage the other que animen a los otros to go on in this a basis. seguir adelante en estas cosas pasan. You know, that was what we would do here. Esto es lo que hacemos aquí. When we lead here, Cuando guiamos yeah, we aquí, look around. miramos Is everybody in it? si todo el mundo está haciéndolo, Is somebody failing? si alguien está fallando, And then help him. entonces ayudarlo. What is the problem? ¿Cuál es el problema? Oh, you are tired? Estoy cansado. No problem, sleep. El problema duerme hoy. If somebody says, I don't know how to Y do alguien it, dice, no sé cómo hacerlo. okay, I show you. Te voy a mostrar. It's not complicated. We Complicado. don't need manager. No necesitas un manager. So there is a gift Hay un don. in 1 Corinthians En 12, 1 Corintios 12, 12:28. 12:28, That is the gift of Kybernesis. es el don de Kubernetes. That is the gift of leadership. Es un don de liderazgo. That is the gift. Es el don, That is the captain on a ship. es el capitán del barco. He is leading the ship Él lidera through the waves. el barco por las olas. But this gift here, Pero este don aquí, maybe this gift is given to all sort of people in the church. este don está dado para muchas personas en la iglesia. Maybe a young girl here, Es una chica joven dentro de la casa, 18 years or something. 18 años tiene, She is in the house church. está en una iglesia en casa, And God gave her a gift y Dios le da un don of Kybernesis. de Kubernetes. Some has a gift of healing. Alguien tiene un don de sanidad, Some have a gift of giving. alguien tiene un don de dar, Some have a gift of Kybernesis. alguien tiene un don de Kubernetes. That is a gift of the Spirit. Es un don del Espíritu. So the elders, Y los ancianos, maybe they have also this gift, quizás también lo tengan, but maybe they don't have pero this quizás no gift. lo tengan. It's not asked in the New Testament. No se pide en el Nuevo Testamento. It's not asked that an elder have the gift Es of un Kybernesis. requisito de que el anciano tenga el don de liderazgo. That is more a gift to organize. Eso es más un don para organizar. Organize the whole thing. Organizar todo el proceso, la casa. Maybe somebody is good in organizing an Quizás outreach. también es bueno para organizar la salida. And then, even if he is not an elder in the church, Incluso sin ser un anciano, he can help. él puede ayudar a And organizar. say, okay, Dice, de acuerdo, house church this afternoon, esta tarde we go to this poor area. vamos a ir a esta zona que es para eso. Let's meet 2 o'clock. Vamos a reunirnos a las 2. Then we pray together. Oramos juntos, Then we take the taxi. tomamos un taxi, And we go there. y vamos allí, And then we come back. y volvemos, And then we eat. y comemos juntos. It's organization. Es It's un don de management. organizar, You know? organizar las cosas. It's Kubernetes. Es Kubernetes. And that is not what we call normally Y leadership. esto no es lo que nosotros llamamos Because normalmente normally liderazgo, leadership porque el liderazgo servant. normalmente es servir. And
helping the others ayudar a los otros, to stay in these three values. mantenerse en estos tres valores. That is a little bit confusing. Es un poco confuso. We have leaders, Tenemos líderes, and then we have a gift of pero leadership, tenemos un don de liderazgo. and this gift of leadership Este don de liderazgo is not even asked for the elders and the no deacons. es nombrado como un requisito para ser anciano o diácono. Yeah, but that's the solution. Pero esta es la solución. Leadership means servanthood. Liderazgo significa servir, servicio. That's the same. Es lo mismo. In the kingdom of En God, el reino de Dios, is leading and serving the same. liderar y servir es lo mismo. That is why we, in the future, Por eso que nosotros en el futuro we will rule with the Lord vamos a gobernar con el Señor all the coming ages. todas las eras venideras. We will rule about kingdoms. Vamos a reinar sobre reinos. We will rule about Vamos nations. a reinar sobre las naciones. We will rule about heaven and earth. Vamos a reinar sobre el cielo y la tierra. And we will serve Y vamos a servir in all the eternity. por toda la eternidad. Yeah. What is now our task? ¿Cuál es nuestra tarea? No, I like more to rule. Me gusta más gobernar. I like more to sit on the Me gusta más throne. sentarme en el trono. And then, yeah, this nation here, the La nación aquí, los Chinese, chinos allá. should go further to Russia. Yeah, a little bit. Los chinos se No, van a Rusia, algo así. that's the same. Es lo mismo. Ruling is done by serving. El Señor dice, gobernar es servir. And by serving, Y servir we are sirviendo. leading. Cuando servimos, Yeah. lideramos. And that is what we train here Y esto es lo que already. vamos a entrenarnos aquí también. Because that is what we all the time do later. Porque lo vamos a hacer después también. We rule. Vamos a gobernar And we serve. y vamos a servir. Okay, that is now a little bit the big picture. Es un poco como la imagen grande de esto. Now I would like then to speak to how can we train. Ahora quiero hablar un poco de cómo podemos entrenar These people. a estas personas. That is more Esto es más, what are leaders, que son los líderes, esto es deacons for the house, diácono para la casa, elders anciano over several para el houses, grupo de casas. and what are they doing? ¿Y qué hacen ellos? They are always doing three things. Siempre hacen tres cosas. They help Ellos ayudan that everybody stay que todo el mundo se mantenga in a good en discipleship, un buen discipulado, in a good fellowship, en buena comunión, and that everybody multiply. y que todo el mundo se multiplique. Because that is every living creature in this Porque world toda criatura viviente en este mundo should multiply. debe multiplicarse. Every tree Cada árbol should multiply. debe multiplicarse. Every animal should Cada multiply. animal debe multiplicarse. Every Christian should Cada multiply. cristiano debe multiplicarse. Every house should multiply. Cada casa debe multiplicarse. That is multiplication is a principle of creation. La multiplicación es un principio desde la creación. That is from God. Viene de Dios. That is what they do. Eso es lo que ellos hacen. And now, how can we train Y them? ahora, ¿cómo podemos entrenar a los A otros? short break. Vamos a hacer un break corto. Again, only 5 minutes. 5 minutos. Because the bigger break is coming later. Porque el break más grande lo vamos a hacer después. Only short, huh? Solo corto ahora. And we clean.